Hello guys, welcome to our channel of JNTUH Updates. And in this video we are going to discuss about computer organization structure and architecture. And first of all, uh, from the first unit, differences between the CO and CA, and explain the bus transfer and memory transfer. And main important topic is in, instruction cycle. అందులో 3 parts ఉంటాయి. అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్ వేరే ఉంటుంది, ఇంటరప్ట్ సైకిల్ వేరే ఉంటుంది. ఇంటరప్ట్ సైకిల్లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బస్ explain what is bus and what are the register. Explain the bus cycle system for 4 registers and register notations. Explain the instruction cycle and register for a transfer language. Explain the arithmetic microprocessor and ఇవన్నీ లైక్ మీకు 2 మార్క్స్ కానీ 5 మార్క్స్ కానీ ఎప్పటికైనా 1 మార్క్ కానీ ఈ మ్యాక్సిమం ఇందులోనే కవర్ అవుతుంది. From the second unit, what is control memory? It will be coming from 1 mark or 3 marks, maybe if it in case it 5 marks. And main important question is what is hardware control? And second important is difference between the hardware control and micro programming control. In these two questions, it will be one of the question is going to come for 5 marks. And next few other questions, types of addressing modes and timing and controlling diagram, and write about the general register organization, and write about the design of control unit. And మీరు ఈ టాపిక్స్ అన్ని చదువుకుంటే మీకు కనీసం 193 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి. అండ్ మేబీ 5 మార్క్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో లెట్స్ గోయింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ యూనిట్. And let's go for the third unit. In the third unit, explain the booth algorithm, define complements, and write about the fixed point representation, floating point representation, division algorithm, what is normalization, explain IEEE standard to represent a floating point number, floating point number at arithmetic operation. In this floating point అండ్ మెయిన్లీ టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ కూడా నేర్చుకోండి. సెకండ్ యూనిట్లోకి వెళ్ళి చాలా ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్కి పక్కా రావచ్చు. అండ్ కమింగ్ అబౌట్ ద థర్డ్ యూనిట్, వాట్ ఈస్ explain about Booth's algorithms, define complements like 1's complement, 2's complement, 8's complement, 16th complement, and write about the fixed point of representation, floating point representation. Floating point arithmetic representation lo maybe వాళ్ళు ప్లస్ అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్ దానిలో కాకుండా ఇంకా వేరే కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ డివిజన్, వాట్ ఐ రైట్ అబౌట్ ద డివిజన్ algorithm. What is about the sixth question, what is normalization? It is a very important question. It may comes from 1 mark or 2 marks and maybe 5 marks. Explain IEEE standard to represent the floating numbers. And the seventh question is floating point of arithmetic operators. And these 7 questions from maybe 6, what is normalization? Explain the standard to represent the floating number point numbers. And ఇది ఒక క్వశ్చన్. అండ్ arithmetic what are complements, like టూస్ కాంప్లిమెంట్ కన్వర్షన్స్. ఇవైతే ఈ రెండిట్లలో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ యూనిట్, వాట్ ఈస్ క్యాచింగ్ మెమరీ and explain the memory hierarchy and explain the different modes of transfer and storable control for asynchronous data, and explain the IO interface and explain with the neat and diagram, and address space and memory space, and explain the auxiliary memory and explain the associate memory. In the fourth unit, what is the IO interface and explain with the neat diagram. The maximum 5 marks వచ్చేసింది. అండ్ స్టోరేజ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ asynchronous data transfer. అండ్ మిగతా అనే డిఫరెన్సెస్ రావచ్చు, మేబీ differences between auxiliary and differences between cache and memory hierarchy.
And from the 15 explain the differences between the risk and clues and characteristics of risk, characteristics of risk, what is pipelining, what is risk planning, what is interconnection structure, explain the vector processing and array processing, what is branch prediction, what is important by the delayed branching, and in this 7th and 8th, like vector processing and array processing and branch prediction and what is meant by delayed branching, ఇవన్నీ పక్కా ఈ 2 questions లో maximum 5 marks questions వస్తాయి. అండ్ మెయిన్లీ 15 నుంచి 2 marks question, what is click and what is characteristics of risk, what is pipelining, what is risk planning, and explain that intercommunication structure. And 5 marks వచ్చేసి vector processing and array processing, branch prediction and what is meant by delayed branching, characteristic of multiprocessor and intercommunication and interprocess communication, raise and click. అండ్ కోహరెన్స్ నుంచి మీరైతే ఒకసారి కోహరెన్స్ నుంచి పక్కా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. మేబీ అది 2 marksకి కానీ 5 marksకి కానీ 3 marks కానీ ఏదైనా రావచ్చు. అండ్ మెయిన్లీ ఒకసారి అయితే ప్రయారిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి 5, 4, 3, 2, 1 మ్యాక్సిమం స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. మ్యాక్సిమం 15 నుంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. మ్యాక్సిమం 5, 4, 3, 2, 1 ఎందుకంటే 15 చాలా ఇవన్నీ జస్ట్ చిన్న చిన్న టాపిక్సే. మీరు ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి అన్ని రిజిస్టర్స్, కాంప్లిమెంట్స్, సో కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు ప్రియారిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి 5, 4, 3, 2, 1 లాగా చదువుకోండి. అండ్ నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి అప్లోడ్ చేయడానికి. డోంట్ లీవ్ ఎనీ ఆన్సర్స్, డైట్ ఆల్ ద బుక్లెట్. Thanks for watching. All the best for your exam. Thank you.